Hello students, in our previous lecture we are solved a problem number first on computation of profit and gains from business and profession. Okay, here in our today's lecture we are going to solve a problem number second on computation of income from business. So here problem number second is given here. The profit and loss account of Mr. Arun Patil for the year ended 31st March 2020. Profit and loss account of Mr. Arun for the year ended 31st March 2020. Debit side and credit side is given. Okay, but we start to read a problem from additional information. So here other information is given to us, that is actual bad debts written off during the year 1100. Okay, so here actual bad debts written off during the year is rupees 1100. It is a allowable expenditure of business, so it is deducted from net profit. It is deducted from net profit. Okay, so here it is deducted from net profit. Okay, if bad debts is given in the profit and loss account, then we compare the value. If the excess bad debt is written off in profit and loss account debit side, then we add excess bad debts in net profit. Okay, if bad debts is not given, so it is a unrecorded expenses. Okay, it is unrecorded expenses of business, so it is deducted from net profit. Okay, I think bad debts written off is not given in the profit and loss account. Okay, so it is a unrecorded expenses, it is deducted from net profit. Then adjustment number second, income tax paid by the Arun Patil. So income tax is a personal expenditure of Arun Patil. It will not affect on our net profit of the firm because income tax paid is not given in the profit and loss account debit side. If given, then we add it into the net profit. If not given on the debit side, then it should not be taken into consideration, it is ignored. Okay, it should not be taken into consideration, so it is given for your confusion. Okay, income tax paid, but actually income tax paid is given on the debit side of profit and loss account, then our net profit is decreased. Okay, but here in adjustment the income tax is paid by the Arun Patil, so income tax is a personal expenditure of Arun. Okay, and it is not affected on the net profit of the business. If affected, then it will be added in net profit. Okay, so it is given for your confusion. Next, advertisement expenses include 1100 spent on special advertising campaign to open a new shop in the market. It means a 1100 spent for special advertisement for opening a new shop in the market. It is a expenditure incurred for establishment of shop, so it is disallowed expenditure, so it is disallowed is add in net profit. Then law charges, trademark or protection of trademark. Law charges are in connection with protection of trademark, so protection of trademark, it is a allowable business expenditure. Then Mr. Arun Patil carries on his business from rented premises, half of which is used as his residence. Rent rates and taxes include rupees 4800 paid as rent of the premises during the year. It means Mr. Arun Patil carries on his business in one premises, one rented premises, and these premises is divided in half for business and half for residence. Okay, and rent is paid for whole premises is rupees 4800, so half of the rent is related to residence and half of the rent is related to the business premises. So residence rent is disallowable. Okay, it is a personal expenditure, so
4,800 is rent. It is divided into two parts, that is business and resident. It means 4,800 divided by 2, we get a rent of a residence, that is 2,400 is the rent of residence, and this rent is disallowed, it is add in net profit. Okay, so we read all the adjustment. Last adjustment is given here. Bank loan is taken for business purpose. Okay, so bank loan is taken for business purpose, so interest on bank loan is allowable expenditure. Okay, then we read a debit side of profit and loss account, establishment expenses. So establishment expenses is disallowed expenditure. Rent and taxes, okay, adjustment in given and separate amount is given. So here this amount is not affect on the net profit. Okay, we directly add household expenses. It is a personal expenditure of SSC, so it is add in net profit. To commission paid, commission is business expenditure, discount is also business expenditure, but here provision for bad debts, all provisions and reserves are disallowed. Okay, so provisions for bad debts is disallowed, it is add in net profit. Postage and telegram is a business expenditure. Law charges business expenditure. Here advertisement include 1,100 is special advertisement for opening a new shop, it is a disallowed, so that we add a advertisement expenditure in net profit. Gift and present to employee, okay, it is a business expenditure. Fire insurance for goods, okay, insurance is taken for goods, so it is a business expenditure. GST paid, GST is business expenditure. Repairs and renewals of for house property, so house properties repairs and renewals is not a business expenditure, it is a personal expenditure of SSC Arun Patil. Loss on sale of motor car, private purpose, so capital loss is disallowed. Okay, so it is a capital loss and capital loss is disallowed in the business, as well as private expenditure is also disallowed. LIC premium is personal expenditure, disallowed. Wealth tax is personal expenditure, it is disallowed. Interest on capital, so interest on capital is disallowed in the business. Audit fee is allowable expenditure because the auditor is appointed for checking the books of accounts of the business, and fee is paid to auditor, so it is a business expenditure. Interest on bank loan is a allowable expenditure because a loan is taken for the purpose of business. Okay, then provision for depreciation and provision for income tax, so all provisions and reserves are disallowable expenditure. Then net profit, so net profit is very important during or finding out the income from business. So here net profit is 61,680. Okay, then income side, credit side, that is gross profit 1,10,680. By interest on government securities 10,800, it is a income from other source. Income from other source is not a allowable income. Okay, so it is deducted from net profit because we write a excess income under other heads, it will increase the net profit of the business. Okay, we need to find out a correct profit for payment of tax, so that income from other source is not a business income. Okay, so interest on government security is not a business income, it is a income from other source. Same as it is rent from house property is also a income from other source, it is not considered as a income from business. Okay, so here we find out business income and business expenditure, as well as
those expenditure which is not related to the business and those income which is not related to the business. Okay, now we are solve this problem. Okay, so here computation of business income. Name of assessee Mr. Arun Patil, assessment year 2020-21 and previous year 2019-20. Okay, so here uh, let's we start to solve the problem. Okay, so net profit as per P and L account, that is given in the problem 61,680. Okay, 61,680. Okay, then then we add disallowed expenses debited to P and L account. Okay, so here uh, first of all start from adjustment. Okay, disallowable expenditure is given in the problem, then we add. So here first adjustment is a business expenditure which is not recorded in the profit and loss account, so it is less from net profit. Then amount of income tax, it is given for your confusion, so it should not be taken into consideration. Then C, 1100 spent on special advertising, so it is a establishment expenditure and this expenditure is disallowed. Okay, so add the advertisement expenses, advertising for new shop. Okay, special advertisement, special advertising for open a new shop amounted to rupees 1100. Okay, then next adjustment law charges, it is a business expenditure. Next adjustment rent. Okay, it means half of the premises is used for residence purpose and half of the premises is used for business purpose. So rent is paid rupees 4,800 and that rent is paid for whole premises. So residence purpose, it is a personal expenditure of that assessee, so the residence rent is disallowable. Okay, so add rent comma rates and taxes into bracket half for residence. Okay, that is into bracket, that is 4,800 divided by 2 is equal to 2,400. Okay, then next adjustment bank loan. So bank loan is a business purpose, taken for business purpose, so the interest on bank loan is allowable expenditure. Now we go to the profit and loss account and we find out already the expenses which is not related to the business. Okay, only add these expenses in the net profit. So establishment expenses, it is disallowed, so add establishment expenses in net profit. Amounted to rupees 9,600. Okay, 9,600. Then household expenses. Okay, so here make a
any symbol in front of establishment expenses, because we taken into consideration while computing the business income. So again we cannot establishment expenses is taken into consideration for finding out the business income. Okay, once we taken into consideration, then second time it will not be taken into consideration, so that we highlight the establishment expenses by green color. To household expenses. Okay, so household expenses, it is a personal expenditure of SEC. Okay, so personal expenditure all are disallowed, that is 3460. So here 3460, 3460. Then provisions, so all provisions are disallowed. So provision for bad debts 2400. Okay, 2400, 2400. So add this 2400 in net profit. So here all provisions 2400, 2400. Then find a expenses which is not related to business. So we already find out the expenditure which is not related to business, only add these expenses in net profit. So advertisement, we add advertisement in net profit, that is 1100, not 3100. So here only those expenditure or those amount which is not related to business are added in net profit. So here 3100, so 1100 is not a business related, but 2000, remaining 2000 is a business expenditure. Then gift and presents to employee. Okay, so gift and presents to employee is a business expenditure. It is given for the motivation of the employee, so it is a allowable expenditure. Fire insurance for goods, so if fire insurance is taken for the goods, so it is allowable expenditure in business. Then GST is paid, so GST paid is allowable expenditure, it is a business expenditure. Okay, so GST is paid on purchase of some raw material, so it is allowable expenditure. Then repairs and renewals, so repairs and renewals into bracket for house property. So house property is a personal property of that SEC. So here the renewals and repairs of house property is a personal expenditure, so that we add the repairs and renewals in net profit, it is disallowed expenditure. Repairs and renewals, okay, amounted to rupees, repairs and renewals for HP amounted to rupees 960. Okay, into bracket here for HP means house property. Okay, not horsepower or not a Hindustan Petroleum. Okay, then loss on sale of motor car private, so all capital loss are disallowed, 3600. So add loss on sale of assets, loss on sale of motor car into bracket capital loss as well as private purpose. Okay, so as well as private purpose, or car is used for private purpose, so it is disallowed, amounted to rupees 3600, 3600.
then LIC premium disallowed 3580. Okay, so LIC premium 3580. Add LIC premium premium 3580. Then wealth tax, okay, and interest on capital, both is given. Okay, so here 1480 wealth tax. Add this wealth tax in net profit. So here wealth tax 1480, then 1480, then interest on capital, disallowed expenditure of business 700. So add interest on capital 700, then provision for depreciation is given 5000, and provision for income tax. So both are, or all provisions are disallowed. So provision for depreciation disallowed 5000, and provision for depreciation not a depreciation, provision for income tax 7800. Okay, 7800. Okay, so see the correct figures. So here, so 5000 and 7800. Okay, both are correct. Okay, so we add those expenses which are not related to business in net profit. Okay, then we make a total and add this total in net profit. So here add a total, and total is 1100. Okay, 1100 plus 1100 plus 1100 plus 2400 plus 9600 plus 3460 plus 2400 plus 960, sorry, plus 960 plus 3600 plus 3580 plus 1480 plus 700 plus 5000 plus 7800 is equal to 42080. Okay, so add this 42080 in 61680. So here 42080. Okay,
So the total is 61,680 plus 42,080 is equal to 1,03,760. 1,03,760. Okay. Then we deduct a allowable expenditure. Okay, then we deduct less allowable expenses not recorded. Okay, so here in adjustment number first, bad debts is given and which is not write down in the debit side of profit and loss account, so it is deducted from net profit. Okay, so actual bad debts amounted to rupees, only one expenditure which is given here, that is actual bad debt, so that we directly write out this amount of bad debts in outer column 1100 and deduct the amount, we get a, so here deduct allowable expenses from net profit, that is amounted to rupees 1,02,660. Okay, 1,02,660. Then 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 we add. Okay, then we add, so here total is 1,02,660. Okay, then we add allowable income not recorded. Okay, so allowable income not recorded in credit side of profit and loss account. So here allowable income is not given, so the total is nil, or the total amount is nil. Okay, so here total is same, that is 1,02,000, 1,02,000, 1,02,600, 1,02,660. Okay, 660. So here total is same, 1,02,660. Okay, then we deduct less. Okay, income chargeable under other heads, which is credited to P and L account. Okay, so we find out the income from other sources, that is two income from other sources. One is interest on government security, that is 10,800, 10,800, and rent from house property 1,800. Okay, so deduct this income from net profit. It is a income from other source, it is not a business income, so that we deduct this income from net profit. So here interest
on government security, okay, 10,000 10,800 and rent from house property, HP house property 1,800. So the total is 1,800. So the total is 12,600. Okay, 12,600. So no need. So total is 12,600. 12,600. So deduct the 12,600 from 1,02,660. So 12,600. So here the income from business is 90,060. Okay, 90,060 is a income from business. Okay, so here we find out a income or gain from business that is amounted to rupees 90,060 is the income from business. Got it? Yes sir, got it. So here again we revise it. बघा मी यामध्ये मिस्टर अरुण पाटीलचा आपण प्रॉब्लेम पाहतोय. 31 मार्च 2020चं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपल्याला दिलेलं आहे, परंतु बिझनेसचा इन्कम कम्प्यूट करत असताना प्रॉब्लेम रीड कधीही करत असताना आपण कुठून करायचं आहे तर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन पासून. तर बघा मग मी पहिल्यापासून ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करतो. यामध्ये सांगितले की ॲक्च्युअल बॅड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ चालू वर्षी 1100 रुपये आहेत. आता ॲक्च्युअल बॅड डेब्ट्स म्हणजे काय तर हा बिझनेसचा लॉस आहे. ओके, तो त्यांनी अलाउ केलेला आहे. कशासाठी तर तुम्ही डिडक्ट करण्यासाठी. ओके, तो तुम्ही रेकॉर्ड केला नसेल म्हणून यांनी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ओके, म्हणजे हा अलावेबल एक्सपेंडिचर आहे, परंतु कोणता आहे नॉट रेकॉर्डेड आहे, म्हणजे जो रेकॉर्ड केलेला नाही तो खर्च आहे. मग हा आपल्याला काय करावं लागेल नेट प्रॉफिटमधून डिडक्ट करावं लागेल. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये मी लिहिलं लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट. पुढची ॲडजस्टमेंट आपण बघितली की इन्कम टॅक्स जो आहे चालू वर्षी 8,400 रुपये हा अरुण पाटीलनी पेड केलेला आहे. इन्कम टॅक्स हा त्याचा पर्सनल खर्च आहे, तो त्यांनी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिलेला नाही. ओके, म्हणजे ही ॲडजस्टमेंट देण्यामागचा उद्देश काय आहे तर तुम्हाला कन्फ्यूज करणं. ओके, एखादा काय म्हणेल की हा खर्च आहे आणि अनरेकॉर्डेड आहे, परंतु हा खर्च बिझनेसचा आहे का हे बघणं महत्त्वाचं आहे. इन्कम टॅक्स पेड केला तो त्यांचा पर्सनल खर्च असेल किंवा पर्सनल टॅक्स असेल, पर्सनल इन्कम टॅक्स. ओके, तो बिझनेसचा आहे का नाही. ओके, म्हणजे तो तिथून लेस करण्यात अर्थ आहे का नाही, त्यामुळे तो होणार नाही. ही ॲडजस्टमेंट तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेली आहे. याचा कोणताही इफेक्ट आपण कम्प्यूट करत असताना येणार नाही. त्यानंतर पाहिले की ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत, त्यामध्ये 1100 रुपये इन्क्लूड आहेत. कशाचे तर स्पेशल ॲडव्हर्टाइजमेंट कॅम्पेन तुम्ही घेतलं. कशासाठी तर नवीन शॉप ओपन करण्यासाठी. ओके, बिझनेसचा खर्च ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, परंतु हा खर्च कशासाठी आहे नवीन शॉप खोलण्यासाठी, म्हणजे हा खर्च प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणून कन्सिडर केला जाईल. ओके, त्यामुळे तो खर्च केला जाईल डिसअलाउड. ओके, म्हणजे इस्टॅब्लिशमेंट खर्च सर्व डिसअलाउड होतात, हे मी तुम्हाला फॉर्मॅटमध्ये सांगितलं होतं. त्यामुळे 1100 रुपये हे काय राहतील डिसअलाउड राहतील. त्यानंतर लॉ चार्जेस जे झालेले आहेत किंवा केलेले आहेत ते प्रोटेक्शन करण्यासाठी ट्रेडमार्कचे झालेले खर्च आहेत, तो बिझनेसचा खर्च कन्सिडर केला जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये पाहिलं की मिस्टर अरुण पाटील हा बिझनेस करतो एका रेंटेड हाऊसमध्ये. ओके, बिझनेस कशात करतोय तर रेंटवरती हाऊस घेतलेला आहे, त्यामध्ये त्याचा बिझनेस चालू आहे. परंतु पुढे त्यांनी सांगितलेलं आहे की अर्धी प्रिमायसेसमध्ये तो बिझनेस करतोय आणि अर्ध्या प्रिमायसेसमध्ये काय करतोय तो राहतोय. म्हणजे असं सांगितलेलं नाही, परंतु पुढे काय म्हणलंय हाफ ऑफ विच इज यूज्ड फॉर हिज रेसिडन्स.
म्हणजे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की एक त्यानं प्रिमायसेस रेंटनं घेतलेले आहे, त्यामध्ये तो बिझनेस करतोय, परंतु अर्ध्या प्रिमायसेसमध्ये तो स्वतः राहतोय, स्वतः रेसिडेन्स आहे. ओके, म्हणजे अर्धी प्रिमायसेसमध्येच तो काय करत असणार आहे, बिझनेस करत असणार आहे. लक्षात येत आहे, म्हणजे अर्ध्या प्रिमायसेसमध्ये तो बिझनेस करतोय आणि अर्ध्या प्रिमायसेसमध्ये तो स्वतः राहतोय. आणि पुढे सांगितले की रेंट, रेट आणि टॅक्स जे तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला दिलेले आहेत त्यामध्ये 4,800 रुपये कशाचे आहेत, तर पूर्ण प्रिमायसेसच्या रेंटचे आहेत. ओके, 4,800 हे चालू वर्षी रेंट पेड केलं पूर्ण प्रिमायसेसचं, होल प्रिमायसेसचं, त्याचे आहेत. मग मला सांगा 4,800 हा पूर्ण खर्च रेंटचा बिझनेसचा राहील का, किंवा हे पूर्ण रेंट बिझनेसचं राहील का, राहणार नाही. का राहणार नाही, तर 4,800 पैकी तो काय करतोय, तर अर्ध्या प्रिमायसेसमध्ये स्वतः राहतोय. म्हणजे 4,800 मध्ये अर्धी प्रिमायसेस तो यूज करतोय, म्हणजे पर्सनल खर्च करतोय किंवा पर्सनल राहण्यासाठी वापरतोय. म्हणजेच 4,800 मध्ये अर्धी रक्कम ही त्याची पर्सनल रेसिडेन्सची असणार आहे. ओके, म्हणजे 4,800 भागिले 2 केलं तर आपल्याला 2,400 रुपये मिळतील. त्या 2,400 रुपये हे असणार आहेत रेसिडेन्सचं रेंट आणि 2,400 रुपये हे असणार आहे बिझनेस प्रिमायसेसचं रेंट. मग तो 4,800 कसं डिडक्ट करतोय नेट प्रॉफिट किंवा खर्च दाखवतोय बिझनेसचा रेंटचा, तर तो बिझनेस रेंटचा अर्धा खर्च राहणार नाही. अर्धा खर्च हा त्याचा पर्सनल राहणार आहे. म्हणून आपण जे रेंट आहे ते 2,400 डिसअलाउड केलेलं आहे. ओके, आणि 2,400 बिझनेसचं आहे ते अलावेबल केलेलं आहे, अलाउड एक्सपेंडिचर आहे. लक्षात येते, तर या पद्धतीत. ओके, त्यानंतर बँक लोन जे घेतलेलं आहे ते कशाचं आहे, बिझनेसचा आहे. त्यामुळे इंटरेस्ट जो आहे लोनचा तो खर्च बिझनेसचा कन्सिडर होईल. यानुसार आपण सुरुवात केली. ॲडजस्टमेंट पहिल्यांदा आपण सॉल्व केल्या. मग त्यामध्ये नेट प्रॉफिट आपल्याला दिलेला आहे. बघा, नेट प्रॉफिट किती आहे, तर 61,680 रुपये, जो की प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये दिलेला आहे. त्यामध्ये आपण ॲड काय करतो, तर डिसअलावेबल इन्कम. ओके, डिसअलावेबल इन्कम म्हणजे काय, जे खर्च बिझनेसचे नाहीत परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिलेले आहेत, असे सर्व खर्च डिसअलाउडमध्ये येतात. मग ते आपण फाइंड आउट केले. पहिल्यांदा सुरुवात ॲडजस्टमेंटपासून केली. तर ॲडजस्टमेंटमध्ये बघा, ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये 1,100 रुपये आपल्याला डिसअलाउड जे बिझनेसचे नाहीत किंवा बिझनेसचे कन्सिडर करत नाहीत ते सापडले, ते आपण इथं लिहिले. ओके ओके, ते बघा इथं आपण घेतले. त्यानंतर रेंट आहे. रेंट म्हणजे काय, तर एक प्रिमायसेस त्याने घेतली, त्या प्रिमायसेसपैकी अर्धी प्रिमायसेस बिझनेससाठी आणि अर्धी प्रिमायसेस स्वतः राहण्यासाठी. आणि रेंट पूर्ण वर्षाचं, पूर्ण मंथचं, होल प्रिमायसेसचं रेंट किती राहील, तर 4,800. ओके, पूर्ण वर्षाचं म्हणा. ओके, तर किती आहे, 4,800. ओके, मग 4,800 पूर्ण प्रिमायसेसचं असेल तर तो अर्धी प्रिमायसेस स्वतः वापरतो. मग स्वतः पर्सनल खर्च किती असणार आहे, 2,400. मग तो डिसअलाउड केला आपण, तो ॲड केला. ओके, बघा केलेला आहे का, कसा कम्प्यूट केला, तर 4,800 भागिले 2. त्यानंतर इस्टॅब्लिशमेंट एक्सपेन्सेस. आता ॲडजस्टमेंट सर्व झाल्या. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये गेलो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये जो इस्टॅब्लिशमेंट खर्च आहे, ओके, तो कशाशी रिलेटेड आहे, तर बिझनेस चालू करण्यासाठीचा खर्च आहे. ओके, तर बिझनेस चालू करण्यासाठीचा जो काही खर्च होईल तो डिसअलाउड आहे, त्यामुळे हा केला ॲड. ओके, इस्टॅब्लिशमेंट एक्सपेन्सेस सुद्धा केला ॲड. त्यानंतर हाऊसहोल्ड एक्सपेन्सेस, जे की घरी झालेले खर्च असतील. ओके, त्या ओनरच्या घरी केलेले खर्च हे बिझनेसमध्ये दाखवले, तर तो पर्सनल खर्च इथे येणार नाही. म्हणजे पर्सनल खर्च बिझनेसचा खर्च होणार नाही, म्हणून हा केला ॲड. ओके, पर्सनल एक्सपेंडिचर म्हणून. त्यानंतर सगळ्या प्रोव्हिजन आपण डिसअलाउड करतो. त्यानंतर रिपेअर्स आणि रिन्युअल्स. परंतु रिपेअर्स अँड रिन्युअल्स हे बिझनेस प्रिमायसेसचं सांगितले का, नाही. काय म्हटले, हाऊस प्रॉपर्टी.
हाऊस प्रॉपर्टी म्हणजे स्वतःची काय प्रॉपर्टी असेल तिचं त्यानं काय केलं असेल, रिन्युअल केलं असेल, रिपेअर केलं असेल तर ते डिसअलाउड. लॉस ऑन सेल ऑफ मोटार कार म्हणजे मोटार कार विकली आणि त्याला झालेला लॉस आहे. कॅपिटल लॉस आपण विचारात घेत नाही. त्याचबरोबर त्यांनी काय सांगितलं की जी मोटार कार आहे ती त्याची प्रायव्हेट पर्पजसाठीच तो वापरत होता. मग प्रायव्हेट पर्पज असेल किंवा कॅपिटल लॉस असेल दोन्ही डिसअलाउड आहेत. त्यानंतर लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम. ओके, स्वतःच्या आयुष्याचा त्यानं प्रीमियम किंवा LIC काढली असेल त्याचा तो प्रीमियम भरतोय आणि खर्च दाखवतो बिझनेसचा, होईल का, होणार नाही. ओके, तो पर्सनल खर्च आहे, तो डिसअलाउड राहील. त्यानंतर वेल्थ टॅक्स, संपत्तीचा टॅक्स जो आहे तो त्याचा वैयक्तिक टॅक्स आला. ओके, वैयक्तिक प्रॉपर्टीचा टॅक्स तो काय बिझनेसचा राहणार नाही म्हणून डिसअलाउड. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, तर फॉर्मॅटमध्येच आपण एक्सप्लेन केलं होतं की इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर आहे. त्यानंतर सर्व प्रोव्हिजन आपण डिसअलाउड पाहिलेले आहेत. ओके, म्हणजेच सर्व प्रोव्हिजन्स डिसअलाउड राहतील. ओके, मग डेप्रिसिएशन प्रोव्हिजन असो किंवा इन्कम टॅक्स प्रोव्हिजन असो सर्व काय राहतील, डिसअलाउड राहतील. आणि या सर्वांची टोटल केली असता आपल्याला किती मिळाली, 42,080 रुपये टोटल मिळाली. ती टोटल आपण 61,680 मध्ये ॲड केली, आपल्याला करेक्ट नेट प्रॉफिट मिळाला 1,03,760 रुपये. त्यातून आपण काय म्हटलं तर अलावेबल एक्सपेंडिचर, ओके, अलावेबल एक्सपेन्सेस नॉट रेकॉर्डेड. ओके, म्हणजे जे खर्च बिझनेसचे आहेत अलाउड खर्च आहेत ते, परंतु ते प्रॉफिट अँड लॉसला रेकॉर्ड झालेले नाहीत. मग त्यामध्ये पहिली ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे बघा बॅड डेप्टची. बॅड डेप्ट्स किती आहेत तर 1,100 रुपये आहेत, ते अलावेबल आहेत त्यामुळे ते काय केले जातील, इथून डिडक्ट केले जातील. ओके, मग 1,100 रुपये 1,03,760 मधून मायनस केले, नेट प्रॉफिट आपल्याला मिळाला 1,02,660 रुपये. ओके, त्यानंतर ॲड काय करतो तर अलावेबल इन्कम नॉट रेकॉर्डेड म्हणजे बिझनेसचे इन्कम आहेत परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहिलेले नाहीत. ओके, तर असे कोणतेही इन्कम दिले नाहीत म्हणून आपण काय म्हटलं तर नील आहेत. ओके, नील लिहिलं, टोटल तीच राहील सेम 1,02,660 रुपये. त्यातून लेस आपण करणार आहे जे इन्कम चार्ज केलेत अदर हेड्सचे ते. ओके, आणि कुठं लिहिलेले असतील, क्रेडिट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या. तर तिथे दोनच इन्कम आहेत अदर सोर्सचे, ते म्हणजे इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आणि रेंट फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. 10,800 आणि 1,800 टोटल आली 12,600. ते 12,600 मी डिडक्ट केले नेट प्रॉफिटमधून. किती रुपयातून, 1,02,660 मधून 12,600 लेस केले, मला ॲक्च्युअल नेट प्रॉफिट किंवा बिझनेसचा इन्कम मिळाला तो 90,060 रुपये आहे. ओके, 90,060 रुपये हा इन्कम फ्रॉम बिझनेस मला काय झालेला आहे, मिळालेला आहे. सो हिअर वी फाइंड आउट ए इन्कम फ्रॉम बिझनेस दॅट इज अमाउंटेड टू ₹90,060 रुपीज. ओके, सो very easy problem we solve here. In our next lecture we solve a problem number 3rd on computation of income from business. Okay, then we go to solve a problem on income or gain from professions. Okay, thank you very much.